Welcome back to another reaction to Isekai Worker episode 2. So we got introduced to this world. There are some aspects that seem interesting or, like a solid start. Not a lot has happened. Our character's working a lot. There seems to be some kind of stuff going on in the government with the uh, not vice president, prime minister, and potentially king and prince. There's stuff going on, and the commander of the third knight order. So we will see how we continue. Royal Order Errand Runner. You're the commander, right? 騎士団もお忙しいんですね。あんなに栄養剤を買って。お使い？ほら、この間も鉢合わせたあの熊のひどいメガネの文官さん。Right. Last time he drank another potion and had a heart attack. Something is happening. So this is where we go a little bit back. The commander is getting the info and then finding him. 役職付きのマントをつけていて出世したんですね。ここで何をしている？お前は。So he drank a lot of these, and I'm assuming that there's only a certain amount you can drink. I don't know why. There are some assumptions I can make. Maybe instead of, it does it give you good amount of sleep? I don't know. But, you are a lot more refreshed. You feel a lot better after drinking the potion. It may be that the potion just takes future energy and gives you that energy now. And that may be what happens. And if you drink too many, you end in a state like this one. Because he doesn't seem to be doing well right now. Healing magic, okay. Have we seen healing magic? I believe so. I'm not sure. But it can cure overdose aspect. I do wonder. Does everyone have healing magic? Is the Knight Commander different? I feel like this would not be an ability that normal knights would have. I assume every knight has like a separate medical section that is responsible for this. もう大丈夫だ。返事はできるか？何？魔力酔いか？大人がなんで？ Magic sickness. Again, it may also be that every knight has healing. Now, magic sickness, I'm assuming, is the simple idea of, hey, his body is not used to magic in his body itself because he's not from this world. He was never exposed to magic related stuff. So seemingly using magic on him is having a negative effect. 異世界人だからか。熱い。くそ！異世界人になんて絡むとろくなことがない。後で恨むなよ。What are you going to do?
So he's just going to princess carry him back to the medical office? おい。目が覚めたんだろ What? What are you doing? Why am I half naked? Is that the explanation why there are not many female characters in the show? おはようございます。う。お前は栄養剤を服用して中毒症状を起こした。覚えているか？そうだ。栄養剤を一気に煽ったら息が苦しくなって収まってる。俺が生命魔法で抑えた。すみません。お手数を。覚えているのか？いえ、それは。本当にめんどくさい。ダメだ。何か言おうにも頭がうまく回らない。いいか。お前が薬で中毒症状を起こして死にかけていたのを俺が魔法で抑えた。はい。しかしお前は異世界人なので魔力に対して耐性。 Okay. So he did mention life force magic. We don't really have anything to go off. We don't know any second magic yet. We will see if there's something bigger going on, or if there's a better system behind magic. がなかった。それによってお前は魔力酔いを起こした。魔力酔い。俺の魔法が大きすぎたのも原因だが、すぐ処置をしないと命の危険性があった。はい。だがまだ応急処置しかしていない。ここから先は本人の意思の確認を取ろうと思って言ってるんだが、このままだとお前は受け止められない魔力に潰されて死ぬ。死ぬ。処置とは魔法を施した者の魔力を対象者になじませることだが、処置を受けるか？魔力をなじませるというのがいまいちピンとこない。でも俺はまだ死にたくない。あの書類もあの案件も片付けてない。お願いします。I'm assuming he's flushing because of the sickness. I do wonder if this is yaoi. Again, it would explain why there are not many female characters in the show. Precisely, there's only one. And she was, more or less antagonistic against our main character. Now, my assumption would have been that we have all these guys so that the, high school girl can flirt with all of them. However, we will see. I'm assuming there's not much going on here. Maybe I wanted to say maybe they touch each other, which sounds weird, but my assumption is that they need to, touch their bodies against one another so that he can get used to his magic. Otherwise, I don't know why he is starting to strip and why the other guy is half naked. 口を開けろ。Why? これが応急処置だ。さっきも言った通り、これでは拉致が開かないから最後までやるぞ。We need to go all the way. What the fuck? わかった。これから何をするのか、だいたい理解した。Do you?
起きたのか。はい、具合はいいです。そうか。昨べの記憶はある。気分も体調も申し分ないし、何の問題も。まずい、遅刻だ。おい、すみません。命を助けてもらった謝礼は後ほど。仕事がありますので失礼します。What happened? Now, this is, I'm going to assume, a lot of things. So, it seemed like he was kissing him. For better magic transfer, I don't know. And then he's like, oh, we need to go all the way. So I'm like, okay. Are we talking all the way? Are we talking in a sexual way? Or are we talking about something else? And let's say, okay, they went all the way. He's like, oh, I'm totally fine physically and mentally. Are you? Was this like, this was fine? Because let's say, even if you need to save my life, and sure, understandable that, if that is the procedure that needs to be done, my life probably more important. Now, I would not be mentally fine because this would still be something I'm not comfortable with. Now, that doesn't mean that our character feels the same way. Still, this is more or less, someone you don't know at all. And then the question is, couldn't someone else have done this? Again, for me, it would be like, okay, how about a female healer? Then also, you are the knight captain. You probably are very proficient at fighting. Is there maybe someone who is better at healing? Your power is too great. Okay, get someone who has less great power. So we don't need to go all the way. Or that is just an assumption they didn't really do much, but just, laid naked with each other, maybe? I don't know. I'm assuming my first assumption was right, which still I would be at least a little bit perturbed. And if we go that way, reaction of the Knight Captain, totally understandable. It's like, hey, I did all this stuff to try and help you, and you just up and run away. Additionally, would the Knight Captain do this? Unless this is like a normal thing to do in the Knight Order. To, help a fellow Knight. This is just, normal battlefield stuff. But if it's not, he also doesn't know our main character at all. Again, lots of assumption. すみません、遅くなりました。あ、今度来たんだね。Yeah, the problem is you're the only one that is working here, so. じゃあ仕事しよっか。今日は俺の方が先したね。ってせいさん、顔色いいっすね。昨日はよく寝れたんすね。腰の痛みと違和感がすごい。ドーナツ座布団が恋しい。しかし頭は冴えてるし、体調的にはいつもよりいいくらいだ。これが魔法の力なのか。Sure. だがみんなが使えるというものではないと聞いている。だ
だからこそ魔力が強い第三騎士団が王宮内で幅を利かせ Okay. So something not everyone can use. Again, assumption we go all the way. Because he said that after the kiss. And he's like, oh, the kiss, remembering that. I feel like if you went all the way, remembering the kiss is probably not the most important. Probably the least impactful of all of the things. てその団長に命を助けられ貴重な魔法を使わせその上人命救助のためにしたくもないことをしてくれたんだ My assumption is correct. Okay. Why was he rescuing your life? I mean, he has no reason to do that. Essentially. 今朝は遅刻しそうで思わず飛び出してきてしまったが謝礼は菓子折りで済む話じゃないぞ And it seems like you were totally fine with that. I mean, you seemingly have no problem with that. Okay. ドルおなんすかセイさんその目上の人に迷惑をかけた場合こちらでは一般的にどんなお詫びを What are you talking about? This is not causing trouble. There is a not so fine line, you know. It's like, oh, I came late. I just did an oopsie at work. That is a problem for your higher up. Nearly dying and him rescuing you in a peculiar way. Probably not something that is equal to a little bit of a problem for a higher up. するお爵位持ちとかっすかああそうだな爵位の上の方の家の人相手だと最悪投獄っすよセイさん誰に何しちゃったんすかいやうんまあでもセイさんは異世界からの客人扱いで国に保護されてる立場っすから多少の目こぼしはあると思うっすよそうかところでその魔法の対価ってどのくらいだ魔法っすか相場として金貨が必要になる場合があるっすね金貨かありが In what way? Because you just asked about magic. Do you mean someone casting magic on you? Do you mean learning magic? Those are two different parts. Additionally, again, him using his magic to help you, probably not that big of a deal. I don't know how magic is being regenerated or mana. Him then transporting you back, okay. Already a little bit bigger deal. And then all the stuff after that, I don't know what you could do to rectify that. In my opinion, the best thing you can do is ask them for the compensation they would see as fair. That would probably be the best option instead of getting something that you assume would be a nice gift or whatever, giving that to the person and then it turning out to be inadequate. So better just talk to them. あと1枚でも日本円で250万円くらいするな That's a lot of money. どうにか分割できないか頼んでみようアリシュさんっていつから騎士になろうと思ってたんですか今は魔術鍛錬の時間で関係のない質問は受け付けないごめんなさい異世界人というのはなぜこうも常識が異なるものなのか魔力の扱いが全くわからない聖女魔の森の正気を浄化する大役があるのにあまりにも危機感が薄いそれに
What do you mean? She doesn't know how important this is, and essentially this work that you see so important is important for you, not for her, because she has no connection to anything, theoretically. Now, she did position herself as, oh, I want to help, I want to do, oh, I can't let people die. So she probably should work a little bit harder. あの男、仕事があるからだと。意味がわからない。そうだ、今日よかったらランチ一緒に食べていきませんか？ What are you doing? Why do you want to? Maybe she's just like, hey, I want to get to know everyone better? ここのコックさんのご飯、すっごく食事美味しいんですあよ。の男も。悪いが用事がある。今日はここまでだ。3日後までに魔力のコントロールの練習をしておくように。Ah. Ah. Everyone has different meals? I mean, it's mostly the same meal, but different portions for everything. One of them, I'm mostly looking at the meat. One of them has 3 slabs of meat. One has 2 slabs and 2 sausages. One has 2 slabs and 1 sausage. 1 slab and 1 sausage. Some have bread. Salad, everyone has. Also different. そうっすよね。おい、インドラーク騎士団長。あれはどこにいる？あれ？あいつだ。異世界人の。セイさんっすね。昼休みはいつも執務室で持参したのを食べてます。そうか。セイさん、一体何したんだよ。一食くらい食べなくても、それよりも今日遅れ。 You nearly died. The best thing you could do to repay him is to take better care of your body, so you don't end up in the same way again. 多分取り戻して。ん？え？行くぞ。え？ちょっと。クエルバス。びっくりした。アレシュじゃないか。珍しい。タバコだ。ん？欲しいの？ざけるな。珍しい。タバコだ。ん？欲しいの？ざけるな。死にたいのか貴様は。死が吸ったくらいじゃ死なないよ。何言ってんのハレシュ。死ぬんだこいつは。は？っていうか君誰？すみません。経理課副管理官を務めさせていただいています。近藤と言います。ああ、君が聖女のおまけか。話だけは聞いてるよ。私は今 I'm assuming that the cigarette also has magic. 務局長のシーロー・クエルバスだ。よろしくよろしく。いやー、一回会ってみたいと思ってたんだよ。それでなんでアレシュと仲良くなったの？昨日こいつは中毒症状と魔力酔いで死にかけた。どうやら異世界人の体の作りはこちらの人間と違うらしい。え？ How do you not know? This is not the first time you summon someone, right? You never did some research? おかしいな。こっち Or it could be that the Holy Maiden has no problems, but because he was now summoned as a tag along, he doesn't have the same protection. に来てすぐ聖女を調べたけど、特に変わったところはなかったよ。そもそも聖女は浄化が使える魔力を持つ人間だ。これとは違うだろう。これ。言われてみればそうだな。それに聖女を召喚するためだけの秘術に巻き込まれたんだ。受けるべき加護も作用しなかったのかもしれん。おお、
なるほど。なるほど、じゃない。なんでそれを診察せず、放っておいた？ Probably higher ups. 私に言われてもな。そういうことか。国は表面上俺を保護しているが、勝手に死んでくれるなら万々歳なんだろうな。それで近藤です。コンドゥは魔力に耐性がないから魔法を受けると魔力酔いを起こすと。みたいです。中毒症状はなんで？少しは自分で考えろ。それでも医者か。もしかして魔素にも耐性ない？魔素？空気中にあるエネルギーの一種だよ。Does not seem like it. However, maybe that is one of the things that is making him unable to relax or recover fatigue. 薬だと原材料の薬草に多く含まれるから中毒症状は出やすくなる。Mm. どうアレッシュ、当たり？知らん。それを調べるのがお前の仕事だろうが。So that is why he had the overdosing. You know, he was overdosing on the potion because he doesn't have the resistance to the magic use, and then got magic sickness by having magic cast on him. Okay. And for some reason, being intimate makes it so that the magic is not as bad? I don't know. 魔素なんてどんな食べ物にも含まれてるけどな。耐性がないなら栄養剤を飲む前に中毒を起こしてそうだけど、普段何食べてるの？ Nothing, seemingly. 朝はだいたい野菜スープで、昼は自作の野菜サンド、夜は寄宿舎のビュッフェで野菜中心。 And supposedly herbs have a lot of these magic use, right? に食べます。それで体持つの？肉を食べるとなんか胃もたれしたので。そうか、そのマソってやつのせいだったんですね。いやいや、気づこうよ、その時点で。今までも不節制と寝不足で胃腸が弱っていて、基本肉は胃もたれしていたので、そんなもんかと。アレッシュ、この人ちょっとおかしいな。お前もそう思うか？おい、でも気持ち悪いのは吐けばすっきりしますし。いや Yeah, but you don't take any nutrition with い it. やいや、吐き気がしたら休もうよ。とにかく一度体を調べよう。鑑定魔法したいんだけど大丈夫かな？そのくらいなら大丈夫だろう。なぜ俺のことなのに許可を？じゃあ行くよ。すごい。正気の状態で魔法を見るのは初めてだ。レントゲン、いや CT スキャンみたいで便利だな。I assume magic sickness? 魔力をなじませている。しばらくこのままにしておけ。はあ。それで分かったのか？ああ、やっぱりコンドゥは魔力と魔素の耐性はほとんどないね。でもゼロじゃない。少しずつ耐性がついているということか？うん。食事も魔素の少ないものを中心に摂取していけば、そのうち普通に食べられるようになると思うよ。だから魔素の強い薬類やシガーとかいった嗜好品は絶対禁止ね。そんな。いや、君はまず栄養不足でもあるから、今の状態で薬に頼るのはまずいんだよ。でもあの栄養剤を飲むと疲れが吹っ飛んで体が楽になったんですが。それだけきつい薬が入ってるってことだよ。君の体はそれに耐えられる器は持っていない。楽になるために飲んでそのまま死ぬのは嫌だろう。そんな。異世界に来て唯一嬉しかったことなのに。うわー、今結構すごいこと言ったけど、君気づいてる？ありがとうございました。I mean, nothing really changed. We just got confirmation that he's unable to take in magic energy.
Now we do have the idea of magic cures that seemingly is in food. But other than that, we did not really get much extra information. やっと終わった。仕事に戻れる。行くぞ。は？まだ昼休憩は残っている。はあ？何をしている？さっさとトレイを持て。はい。これとこれと、あとこれも大丈夫だな。He just said that he can't really eat meat. 覚えとけ。津橋の肉はマソも少ないし、スープに入っている量ならお前でも食べられる。あの騎士団長が人の世話を。もしかして。ありがとうございます。でもこんなに食べられません。これだけも食べられないのか。じゃあ肉と穀物を中心に食べろ。スープは残すな。まずは体力をつけろ。はい。大丈夫っすか、セイさん。なんとか。いやー、でも驚いた。What I don't understand is why the commander is so willing to do all this. Is there a specific reason? インドラーク騎士団長はすっげえ優秀だけど、基本周りに無関心だもんな。まああれだけ何でも持ってるエリートだったらわからないでもないけど。ねえ、セイさんが言ってた迷惑かけた上の人って。昨日街中で体調が悪くなったところを魔法で助けてもらったんだ。それで今日も心配してくださり。うひゃー、魔法を使ってもらうのもすごいっすけど、迷惑かけて処罰されないってかなりすごいことっすよ。え？やっぱり処罰対象なのか。これは本当に早いところ謝罪と賠償をせねば。I don't feel like you can compensate him. Also, I don't know if you ever were. I don't feel like the commander is the one that would condemn people into like prison sentences or things like that. But the prime minister, I can definitely see. とりあえず今はこれを片付けよう。この課はまた計算ミス。いや、わざとのかさ増し請求か。却下と。各部署からの。Also, you are more or less denying all the requests of the Third Night Order, which he's the captain of. I'm assuming that is where we are going. They get closer and together they or uproot this corruption. 予算申請のチェック、必要な経費の算段。毎度懲りずに来る苦情対応で作業時間が削られていく。時間がいくらあっても足りないな。あの栄養剤さえあれば眠る時間を削って作業できたのに。いや、でもあれが強すぎる薬だっただけで。Is he going to dilute them? もっと効能を抑えたものならいけるんじゃ。よし、次の休みにあの薬屋で聞いてみよう。もう就業時間は過ぎているはずだ。何をしている？ He's now your babysitter. インドラーク騎士団長、少し仕事が遅れていまして残ってやっています。お前一人でか？はい、私の仕事ですので。貴様は昨日自分が死にかけたことを忘れたのか？あ、まずは体を治せと医局長にも言われただろう。いや、はい、すみません。今現在の体調はいいので失念していました。それは俺の魔力となじませたからだろう。あんなことを何度もするつもりか？え？そうか。あの行為を前提とするなら栄養剤を飲める。でもそれには回復魔法をかけてもらわないといけないのだが。いや、その前にあの行為の同意をいただかないとか。
えるなバカ。今日の業務は終わりにしろ。行くぞ。待ったこれ昼間と全く同じパターンじゃ。っていうか書類せめて持って帰ってできるやつだけでも。帰りますから手を離してください。本当に帰るんだな。はい、すぐに。I mean, he's going to try to take the paper. He's going to slap them out of his hand. I can understand the commander. You know, I cannot understand why he would save him necessarily, going to such extent. I can understand why he's doing this now, because, you know, he more or less did a lot of work to keep him alive, and he's seeing him to, you know, nearly going back to dying again, which would be like, what are you doing? I don't want to do this again. I want, you know, I want my sacrifice to mean something. なら着替えてこい。はい。いらっしゃいませ。これは珍しいこと。坊ちゃんが人を連れてくるなんて。ああ。坊ちゃん。昼もあんなに食べたのに。食べろ。いただきます。うまい。この世界の濃いめで脂っこい味付けとは違う和食っぽい薄味だ。これも食べろ。こんなに食べられません。少しだけ。Is this a restaurant? I assumed for some reason he would be home. But no, this looks like, you know, like an eatery. 遅くなりましたが、昨日は本当にありがとうございました。それと今朝も大変失礼をしました。おう。体の調子はどうだ？体調はいいです。倒れる前に飲んだ栄養剤が効いているんだと思います。2度にわたり死にかけたんだ。過信するな。はい。本当に分かっているなら仕事は休むだろう。それどころか残ってまで仕事をするとか何を考えているんだ。いや、はい、すみません。そもそもの話、なんでお前は働いているんだ？国から生活は保障されているはずだ。なのになぜ必要のない労働に身を削る？自分の存在意義の確立のためですかね。はあ？自己の確立と言いますか、自己肯定思考と言いますか。I mean, there's not really a problem with him working. Totally understandable. Worked his whole life. Doesn't know anything else. However, working non-stop. Working so much that you nearly die. とにかく仕事をしている方が落ち着くのです。意味がわからん。しがない庶民の思想です。だからといって自分の体を壊すほど仕事をする必要はないだろう。経理課はどういう管理をしている？どうにものめり込む性格でして、私が自主的に行ったことですから。お前のところのクレーマー騎士たちのせいで仕事が増えてる面もあるんだけどな。仕事を優先させたいのならば。Did we not already bring this to attention that there is some kind of corruption going on, embezzlement? Is it still going on? それこそ体調は常に万全であるべきだろう。はい、気をつけます。こいつを見ていると苛立ちしか感じない。なのに。Okay. So I assume this has yaoi in it, which, you know, not really my kind of
thing. Other than that, we did not really get much. We found out, okay, he has less resistance to magic or magic cures, which are in food. And the Knight Captain tried to get rid of his overdose by using magic, which then brought him or gave him magic sickness. So he had to try and deal with that. And somehow being more intimate is, he was able to get him used to his magic to then heal him, which prompted him to just go back to work. And that was it mostly. We saw the priestess, or whatever her title is, trying to get closer to the Knight Captain. We saw the head of the medical department, or whoever, who did some research, was also interested in the captain helping our main character. Again, character-wise, we got a couple little interactions, but overall, story-wise, we did not really progress at all.